Hi students, today we are going to discuss an important topic from the chapter Potential and Capacitance. Okay, so this is a topic we are going to discuss today, potential due to a point charge, that we are going to discuss today. So we know that what is electric potential, okay, due to a charge. So electric potential means if you are bringing a unit positive charge from infinity to a point, if you are bringing a unit positive charge from infinity to a point in an electric field, okay, so that work done is the potential at that point. That work done is the potential at that point. Work done per unit charge. That is the potential. Okay, so we can write generally the potential, electric potential V is equal to the work done per unit charge. Here Q is the unit charge, that is the electric potential. Okay, so electric potential എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ചാർജിനെ, ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് ചാർജ്, that is the potential at that point in the electric field. അതാണ് ആ പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് ചാർജ്. Okay, that give the potential at that point. Clear? So that is the, so this is the equation of finding the potential. Potential is equal to potential at a point due to electric field is given by V is equal to W by Q. W is the work done, Q is the unit positive charge. But here we are going to discuss how we can find the electric potential at a point due to a point charge. Okay, so we consider a positive charge plus Q is placed at a point O. നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൺസിഡർ ചെയ്തു, ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് O പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു. So we want to find out, so around this charge there will be an electric field. ഈ ചാർജിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടാവും, ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. So in that electric field I consider a point P. ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഞാനൊരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു, P എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു, that at a distance R from the charge. അപ്പോൾ ഈ ചാർജിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ട്, ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു, P എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ്. ആ P ഇരിക്കുന്നത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണ്, ചാർജിൽ നിന്ന് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന, മീൻസ് ഈ പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡ്യൂ ടു പ്ലസ് Q ചാർജ്. ഓക്കെ, സോ വി കൺസിഡർ a unit positive charge, a 1 coulomb charge I am bringing from infinity to the point P. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റില് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലോട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം ബൈ അപ്ലൈയിങ് an external force. സോ ഇവിടെ ചാർജ് ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്, now the charge 1 coulomb charge is situated at infinity. We are bringing the charge to the point P. അപ്പൊ ചാർജ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് വരുന്ന വഴിയിൽ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു, എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഈ ചാർജിന്റെ ഫീൽഡിലാണ്. ഈ പോയിന്റ് എ ഇരിക്കുന്നത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണെന്ന് അറിയോ, എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണ് എന്തിരിക്കുന്നത്, ഈ പോയിന്റ് എ ഇരിക്കുന്നത്. നൗ ദ ചാർജ് 1 കൂളം എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലാണ്. എയിൽ നിന്ന് ക്യൂയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു. അപ്പോ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഈ ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ 1 കൂളം ചാർജിന്റെ മുകളിൽ നിന്നുണ്ടാവും ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും. ആ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് X, that is given by F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q into 1 by what is the distance? It is x square. That is equation number 1. So here both the charges are positive, so positive charge and this also positive charge, so there will be repulsive force. That repulsive force is given by F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q by x square.
Okay, so നമുക്ക് എവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് പി പറഞ്ഞ പോയിന്റിലോട്ടാണ് ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ there will be repulsive force ഉണ്ടാവും. ആ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാർജിനെ ഇൻഫിനിറ്റിൽ നിന്ന് പിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. സോ വി നീഡ് ടു ഗിവ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ്. നമുക്കൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം. ആ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഇനഫ് ടു കൗണ്ടർ ദി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ്. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ഇത് കൊടുക്കുന്ന അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഗിവ്, in order to bring a charge from infinity to point P, at least we need to give the same amount of electrostatic force. Okay, same amount of electrostatic force we need to give as an external. Okay, നമ്മൾ ഇതേ എമൗണ്ടിൽ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ 1/4πε0 Q/x² എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ എമൗണ്ടിലുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ചാർജിനെ എയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ, പിയിലോട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ the force, net force acting on the charge is 0 but is moving uniformly without any acceleration, so it moves slowly. So by applying a force is same as F is equal to 1/4πε0 Q/x² as an external. Okay, ഇതേ ഫോഴ്സിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാർജിനെ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്തു ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് dx. So a small work will be done due to the external force that is given by dw is equal to F external dx. Or we know that F external is opposite to the electrostatic force, so we can write dw is equal to minus Fe dx. Okay, so we know the value of Fe, so just substitute this equation number 2. Okay, so just substitute the value here, we get dw is equal to minus 1/4πε0 Q/x² dx. So this is the small work done by the external force if the charge is moved from A to B. So but we need to bring the charge from infinity to the point P. So we need to find out the total work done. We need to find out the total work done. So we are going to integrate this equation number 3. The total work done is equal to integral from where to where it is coming. It's forming from infinity മുതൽ P വരെയാണ് വരുന്നത്. So we can write it as infinity to P. So we consider all distance from the charge O. So it is initially situated at initially എവിടെയായിരുന്നു 1 coulomb charge ഇൻഫിനിറ്റിയിലായിരുന്നു. എവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്, P പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് r, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി. So that's why we integrating from infinity to r, that is equal to minus 1/4πε0 Q/x² dx. Okay, here 1/4πε0 is constant, Q is constant which is varying when we are bringing charge, x is varying. So constant term we are taking it outside, so work done is equal to minus Q divided by 4πε0 integral 1/x² dx. Integral x² dx. Okay, now we are going to integrate 1/x² within the limit of infinity to r. When we are integrating this, so by using the identities, that is if you are using the identity integral x raised to n dx, we know that that is equal to x raised to n plus 1 divided by n plus 1. Okay, first we are going to integrate this value. So we get w is equal to minus Q/4πε0. I am going to write this equation like this, x raised to minus 2 dx. Now we can use this identity. Then what we'll get if you are using that identity, we get the work done is equal to minus Q divided by 4πε0. Here x raised to minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 within the limit of infinity to r. Within the limit of infinity to r.
Then we are solving this and solving this, then we get the work done. W is equal to minus q by 4 pi epsilon 0 x raised to minus 1 by minus 1 within the limit of infinity to r. Then here negatives and here also negative, so negative will be cancelled. Then we can write W is equal to q divided by 4 pi epsilon 0 1 by x within the limit of infinity to r. Then we are going to give the limit to this. We will give this variable limit infinity to r. Limit function upper limit then lower limit. So we get the work done is equal to q divided by 4 pi epsilon 0. What is the upper limit? 1 by r minus 1 by infinity. So we know that 1 by infinity, this value is 0. Okay, so we can write the work done as, the work done is equal to 1 by 4 pi epsilon 0, 1 by 4 pi epsilon 0 q by r. 1 by 4 pi epsilon 0 q by r. Okay, we get it like this. So work done equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q by r. Okay, by the definition, the work done is the potential at that point. So we can write the potential at the point P due to the charge plus Q is V is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R. So this is the equation for finding the potential at a point due to point charge. So here we get W is equal to work done per unit charge, it will be 1 by 4 pi epsilon 0 q by r. So by the definition, the work done per unit charge is potential, that is given by V is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q by r. Is it clear? So now suppose the charge q is greater than 0. Suppose the charge q is greater than 0. The charge is q. Q is greater than 0. That means q is positive. Q is positive. So the potential V is also positive. Q is greater than 0 means the charge is positive. Okay. So that means potential is also positive. And Q is less than 0. The charge Q is negative. If Q is less than 0, charge is negative, then we can say potential is also negative. Okay, so depending on the charge, the potential is also different. The charge is positive, the potential experience at a point it will be positive. If charge is negative, the potential experience at point will be negative. Okay, so now we already studied the electric field at a point. We already studied the electric field at a point due to a charge. Now we study the potential at a point due to a point charge. So we know that electric field at a point due to charge is given by E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square. Q by r square. R is the distance between the charge and point. The same situation if we are considering. So E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q by r. We already പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് കൊണ്ട് ഒരു പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സപ്പോസ് ഒരു ചാർജ് Q പറഞ്ഞ ചാർജ് ഉണ്ട് ഒരു P പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ആ P പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചു. ദാറ്റ് ഈസ് V is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q by r. Okay, this is the electric field at a point due to a charge, and this is the potential at a point due to charge. Okay, point is situated the same distance from the charge, and from this we found that we can see that
Here electric field E is proportional to 1 by r square. And also V is proportional to 1 by r. V is proportional to 1 by r. E is proportional to 1 by r square and V is proportional to 1 by r. That means if distance from the charge is increases, electric field far faster than the potential. If the point P is moved away from the charge, electric field will fall fastly than the potential. നമ്മൾ ചാർജിന്റെ അവിടെ നിന്ന് പോയിന്റിൽ നീക്കി കൊണ്ടുപോവാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പെട്ടെന്ന് എന്താവും ഫാൾ ആവും പൊട്ടൻഷ്യലിനെ കാട്ടും. So we can draw a graph connecting electric field, potential and distance. So we can draw a graph connecting electric field, potential and distance. Okay, so now we are going to draw a graph connecting electric field, potential and distance from the charge. So we are drawing a graph. So this is x-axis and this is y-axis. Along the y-axis we are taking E and V. Both are taking along the y-axis and distance is taking along the x-axis. This is the x-axis. So this is a graph. So this is a graph. So here this graph represents potential and this graph represents the electric field. So electric field will fall fastly than the potential. Okay, clear? So this is a relation, this is a graph connecting electric field, potential and distance. So today we discuss about how we can determine the potential at a point due to a point charge. We got the equation V is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R. So ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ചാർജ് കൊണ്ട് ഒരു പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത്. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് V is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R.